2021 I had written a profile of Jairam, Times of India. ஸோ இவங்க வந்து ஏவியில் வந்து 2019 பயங்கரமாக அரப்போரை டார்கெட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க கவர்மெண்ட்டில் போலீஸில் இருந்துகிட்டு இருக்கிற போது இது எனக்கு ஜெயராம் தான் சொன்னார் அந்த டைமில் லாட் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸ். ஸோ அவரை வந்து ஒரு கேஸில் வந்து சென்னையோட சென்ட்ரல் கிரைம் பிரான்ச்லேருந்து கூப்பிடுறாங்க ஜெயராம, ஒரு லேடி ஆஃபீஸர் இன்ஸ்பெக்டர்னு நினைக்கிறேன். அவங்க கூப்பிட்டு வந்துட்டு இதுதானே உங்கள் பொண்ணு படிக்கிற ஸ்கூலு, இத்தனை மணிக்கு தானே போகிறாங்க, சம்திங் லைக் தட் ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க. ஜெயராம் வந்து ரொம்ப காமான பர்சன், ஆனால் அவருக்கு வந்து பயங்கரமாக கோவம் வருது. எனக்கு அவரை வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து பர்சனலாக டார்கெட் பண்ணுறாங்க. இப்போ வரைக்கும் வந்து ஓகே நீங்கள் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் பண்ண எக்ஸ்போஸே எல்லாமே ராங், டேட்டா ராங்குன்னு சொல்கிற வரைக்கும் இந்த டைம் வந்து தே ஸ்டார்ட் அட்டாக்கிங் ஹிம் பர்சனலி. அவருக்கு பயங்கரமாக கோவம் வருது. அவர் வந்து அந்த லேடி இன்ஸ்பெக்டரை பார்த்துட்டு, மேம் நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு அர்த்தம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா, டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த கொஸ்டின் தட் யூஆர் ஆஸ்கிங் மீ, டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், உங்களுக்கும் பசங்க இருக்காங்க, ஏன் இந்த கேள்வி கேட்குறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமாங்கிற அவர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக கேட்குறாரு. அண்ட் தட் லேடி இன்ஸ்பெக்டர் லிட்ரலி அண்டர்ஸ்டுட் வாட் ஜெயராம் இஸ் ட்ரைங் டு சே. அண்ட் சார் வேணாம் சார், நீங்கள் போங்க சார், மேலிடத்துலேருந்து எனக்கு பயங்கர ப்ரெஷரு, அவங்க என்ன சொன்னாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன் சார், நீங்கள் போங்க சார், இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஓவருங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த why I am narrating this scene is because this is I feel one of the biggest impact that Arappor has had. இப்போ வரைக்கும் நமக்கு வந்து opinions and perspectives of Arappor வந்து from outside. I have covered Arappor's exposés as a journalist for the past 10 years. My career has been largely at the same time as Jairam. So Arappor Iyakkam has emerged as a very credible and a non-partisan voice. That is, எந்த பக்கமும் சாயாத பாபா மாதிரி. அவங்க வந்து like sir said, all political parties ஓட corruption வந்து they have exposed. They have demanded accountability not just from politicians, not just from elected government, because this is a very important point. They have constantly targeted the bureaucracy, because corruption வந்து corruption can come from the top, but it is executed by the executive. So Jairam, so Arappor Iyakkam has consistently pointed out how a particular government system is rigging a tender and making so much money and savings loss ingiradhu vandu they have consistently shown. And they have also put out photographs of bureaucrats and things like that. So politicians ku vandu skin romba thick. Politicians have a very very thick skin, but bureaucrats you really can't say the same, because lot of bureaucrats in fact நாங்க வந்து அவங்களோட எக்ஸ்போஸை வந்து நாங்க நியூஸ் பேப்பரில் போடுறபோது எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க, இல்லை இல்லை இதில் நான் இன்வால்வ் இல்லை. இன்ஃபேக்ட் ஐ ரிமெம்பர் ஒன் ஃபார்மர் சீஃப் செக்ரட்டரி, when I consistently was writing about a particular issue, அவர் வந்து why are you raking this again and again, why are you naming meங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னார் என்கிட்ட. ஸோ பியூரோக்ராட்ஸை வந்து அவங்க கரப்ஷனோட லிங்க் பண்ணுற போது இட் ஆட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரெஷர், especially when the sums are involved and tender rigging இதுக்காக பண்ணாங்க அப்படிங்கிற போது. So that is a big impact of Arappor. Now but why is the government or why are bureaucrats afraid of Arappor is because they have built a lot of credibility, and this credibility comes on the back of solid compelling analysis which is driven by solid data. Jairam and of course a lot of his teammates are very very brilliant experts in data analysis and things like that. நீங்க சொன்ன ஆர்டிஐ வச்சு அவங்க ஆர்டிஐ ஃபைல் பண்றது மட்டும் இல்லை, ஆர்டிஐல ஃபைல் பண்ணி எத்தனை டெண்டர் போட்டிருக்கீங்க, எத்தனை டெண்டர். இப்போ ரீசெண்டாக டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்கேமில் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்கல்ல 30 பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸும் லாஸ்ட் டெசிமல் பாயிண்ட் வரைக்கும் அதே கோட்டை போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெல்லிங் டேட்டா ட்ரிவன் நெரேட்டிவ் வந்து இவங்க செட் பண்ணுறாங்க. So initially when Arappor started off, I think 2015 வந்து அவங்க பேனர் இஷ்யூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, அப்புறம் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி இஷ்யூவில் ஐ திங்க் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. பட் ஐ திங்க் 2017-18 டைமில் தான் வந்து விசில் ப்ளோவர்ஸ் இன் த கவர்மெண்ட், பியூரோக்ரஸி, என்ஜினியர்ஸ் அவங்களாம் வந்து தே ஸ்டார்டட் லீக்கிங் இன்ஃபர்மேஷன். பாருங்கப்பா இந்த மாதிரிலாம் தப்பு நடக்குதுங்கிற போது அவங்க வந்து அந்த டைமில் தான் வந்து Arappors journey really takes off, because something that we journalists are always envious of is Arappor is able to get a lot of solid information from inside. இது தப்பு நடக்குதுப்பா, இந்த டாக்குமெண்ட் இருந்தாலும் சொல்லி அவங்க வந்து வெளியிடுவாங்க.
இந்த மாதிரி ஒரு டெண்டர் வந்து ராங்காக போட்ட டெண்டர் வந்திருக்கு, ஒரே ஒரு டெண்டர் வந்து இவங்க வெப்சைட்டில் போடல, லிமிடெட் டெண்டராக போடுறாங்கிற மாதிரி வருது. So that shows that bureaucracy level they started seeing Arappor as a very very credible organization which is doing it for the larger good, which is very citizen driven activism madri. And Arappor's work is usually seen with tender scams, but actually their range of work is huge. Recent Anna University la vandu ghost faculty scam. Anna University, lot of Anna University constituent colleges vandu ghost faculty vechirukanga அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து எனக்கு ஒரு சீனியர் எடிட்டரே சொன்னது, from a different publication of course. எனக்கு சொல்றாரு, all journalists should hang their heads in shame because what Arappor did was what a journalist should be doing. அவங்க வந்து வெப்சைட், அவங்க பேசிக்கலி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட வெப்சைட்டில் போயிட்டு காலேஜில் யாரெல்லாம் ஃபேக்கல்ட்டி இருக்காங்க, இந்த ஃபேக்கல்ட்டி இங்கேயும் வேலை பார்க்குறாங்க, இதுவும் பண்ணுறாங்கிற மாதிரி சிம்பிள் அனாலிசிஸ் பண்ணி ஒரு அறிக்கை வெளியிடுறாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து எல்லா நியூஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸும் கேரி பண்ணுறாங்க. ஸோ Arappor's work is not just about tender scams, it's also about such things. Tamil Nadu Urban Habitat Development, that is Slum Clearance Board tenements-la வந்து Arappor's work has been really good. I think Maviran movie was also probably inspired by the kind of expose and things like that. So of course it's come in cinema as well. Now the biggest impact that Arappor has had, like Jairam said, like Suresh sir has said, is that it has created a sense of fear among government officials, whether they are elected, that is ministers, MLAs, as well as unelected, that is the executive. What is the fear is that Arappor மாதிரி ஒரு ஆனஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன், ஒரு கிரெடிபிள் ஆர்கனைசேஷன், நம்ம ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணோம்னா தே ஆர் வாட்சிங். இவங்க வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க, இவங்க வந்து நம்மளை பப்ளிக்காக கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, கொஸ்டின் மட்டும் பண்ணிட்டு இல்லை, தே வில் ஃபைட் லீகல் பேட்டில்ஸ் like Suresh sir spoke about and even Jairam spoke about. They are willing to risk it out in the higher courts, not only stop with expose. So that is நீங்க சொன்ன மாதிரி officials are still very afraid. Okay pa, இவங்க வந்து Arappor அதை பார்த்துருவாங்கப்பா அப்படின்னு. In fact, I want to narrate another personal story. I will not take names, of course. At the height of ADMK's, post Edappadi ADMK's Edappadi government 2017-21 1920 timeல வந்து there were some officers who used to say that அவங்களுக்குள்ள கரப்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்குள்ளெல்லாம் வந்து ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு ஆஃபீஸர் வந்து என்கிட்ட சொல்கிறாரு, இல்லைப்பா வெளியில் வந்து Arappor-க்கு எல்லாம் நான் தான் லீக் பண்ணுறேன்னு அவன் சொல்கிறான்ப்பா. எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு வச்சுக்கோமே. ஒய் வந்து எக்ஸ் தான் டார்கெட்டாக இருப்பான் இந்த டெண்டர் ஸ்கேமில். ஒய் வந்து Arappor-க்கு நான் தான் எல்லாமே லீக் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்கப்பா, அது உண்மை இல்லைப்பான்னு kept on telling me. Basically through me probably wanted to spread the word that I am not Jairam's friend or I am not leaking it to Arappor-ங்கிற மாதிரி. So that is the kind of, I would want to say, fear psychosis that set in the government. Nobody wanted to be openly seen working with Arappor or being a whistleblower of Arappor. So that is that's a very big deal. But I am sure there are a lot of people from inside the government who are working with Arappor. So So I just want to give some final points. I think except Arappor, nobody is talking about the performance of DVAC, Directorate of Vigilance and Anti-Corruption, because that is the state body that is supposed to check government corruption, scams. In fact 2016 வந்து superb campaign Jairam, and I think they had a former associate who filed RTIs about DVAC's performance and things like that. So what is the state government department set up to fight corruption? What is it doing? Is it filing cases? Is it doing its work properly? Also they have questioned the police on the Seminjeri police station fight was pretty good. And fearless questioning of governments without an agenda. And then what Arappor has managed to do is it has managed to give civic activism a very good name. நான் வந்து ஆக்டிவிஸ்ட் பான்னு சொன்னால் Arappor மாதிரியா, ஓகேப்பா சூப்பர் நல்லா பண்ணுறீங்க வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது. அண்ட் ஆல்சோ Arappor has been giving their voice for civil rights as well. So that is another thing. And their approach is very very systematic. இப்போ நான் வந்து Arappor-ஓட ஒரு அறிக்கை வருதுன்னா
நான் வந்து I mean journalists can blindly reproduce it as a news. The facts, of course everybody does do a fact check, because and the thing is that Arappor also provides the evidence. ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாங்கன்னா அதில் ஆர்டிஐல நாங்கள் இதை வாங்கினோம்ப்பா இந்தாப்பா டாக்குமெண்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூட அதை வெரிஃபை பண்ணலாம். So that is one very systematic approach to research that they have, which is very helpful for journalists. So evidence-based journalism, it's a great fillip. Arappor, after, I mean, looking forward is a discussion that I've had with Jairam in the past as well. So I have some thoughts on that. I think Arappor has some unique values. One is evidence-based activism, systematic approach to research, strong arguments which are rooted in law, and they have a strong democracy which encourages discussion and debate. So I think that Arappor, after 10 years, they have a very important role in nurturing these values in other groups. I would like Arappor to take up some sort of mentorship of other activist groups, form a collective of like-minded groups. Another very, I think, I don't know if it will be seen as a controversial thought, but I would hope that Arappor can work more closely with political activists, that is people who are working in politics, who are in political parties, to transmit these values. Because I feel that change can come faster through electoral politics. Now I feel that values like, say, transparency, probity in real life, and focusing on real people's issues, இந்த பிரச்சனைகளை வந்து பேசுறதுக்கு எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்லையும் ஆட்கள் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்களை வந்து தேர்ந்தெடுத்து அவங்க கூட பேசி, ஐ திங்க் Arappor has done some RTI workshops with some political party, I think மக்கள் நீதி மையம், I think in the past. So இதே மாதிரி வந்து I know there are limitations, they can't go politically and talk, but political activists, பார்ட்டியில் இருக்கிற சில ஆக்டிவிஸ்ட் கிட்ட வந்து RTI பற்றி ட்ரைனிங்கோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பார்ட்டிசிபேட்டரி டெமோக்ரஸி மாதிரி I see it. These are some of the broad suggestions I had.